What is the perfect of machen, to do/make? Gemaakt, ich have es gemaakt. I have done it. What is the perfect of spelen, to play? Gespeeld, we hebben fußball gespeeld. We played soccer. What is the perfect of lernen, to learn? Gelernt, sie hat Deutsch gelernt. She learned German. What is the perfect of arbeiten, to work? Gearbeitet, hat veel gearbeitet. He worked a lot. What is the perfect of kaufen, to buy? Gekauft, ich have ein Buch gekauft. I bought a book. What is the perfect of kochen, to cook? Gekocht, mijn Mutter hat Sup gekocht. My mother cooked soup. How do you form the perfect of regular verbs in German? Use haben plus ge plus stem plus t. Example, machen gemacht, ich have gemacht. Translate to German, perfect, I played piano yesterday. Ich have gestern Klavier gespielt. Spielen gespielt, regular perfect with haben. What is the perfect of essen, to eat? Gegessen, ich have pizza gegessen. I ate pizza. What is the perfect of trinken, to drink? Getrunken, hat Coffee getrunken. He drank coffee. What is the perfect of schreiben, to write? Geschrieben, sie hat einen Brief geschrieben. She wrote a letter. What is the perfect of lesen, to read? Gelesen, ich have das Buch gelesen. I read the book. What is the perfect of sehen, to see? Gesehen, wir haben einen Film gesehen. We watched a movie. What is the perfect of nehmen, to take? Genommen, hat den Bus genommen. He took the bus. What is the perfect of finden, to find? Gefunden, hast du deinen Schlüssel gefunden? Did you find your key? What is the perfect of sprechen, to speak? Gesproken, ich have mit ihm gesproken. I spoke with him. Which verbs form the perfect with sein instead of haben? Verbs of movement, gehen, fahren, fliegen, and change of state, worden, sterben. Also, bleiben, sein, passieren. What is the perfect of gehen, to go? Gegangen, with sein, ich bin nach Hause gegangen. I went home. What is the perfect of fahren, to drive/travel? Gefahren, with sein, sie ist nach Berlin gefahren. She traveled to Berlin. What is the perfect of laufen, to run/walk? Gelaufen, with sein, ist schnell gelaufen. He ran fast. What is the perfect of fliegen, to fly? Geflogen, with sein, wir sind nach Spanien geflogen. We flew to Spain. What is the perfect of kommen, to come? Gekommen, with sein, sie ist spät gekommen. She came late. Fill in, ____gestern ___geblieben. He stayed at home yesterday. Ist gestern zu Hause geblieben. Bleiben uses sein in the perfect. What is a separable verb? Give an example with aufstehen. A trennbares verb splits its prefix in present tense. Aufstehen, ich stehe 7 Uhr auf. I get up at 7. How do you use einkaufen, to shop, in a present tense sentence? The prefix ein separates, ich kauf im Supermarkt ein. I shop at the supermarket. How do you use anfangen, to begin, in the present tense? The prefix in separates, der Film fängt 8 Uhr. The movie starts at 8. How do you use aufhören, to stop, in the present tense? The prefix auf separates, hört 17 Uhr auf. He stops at 5 p.m. How do you use mitnehmen, to take along, in the present tense?
The prefix mit separates, nimmst du den Regenschirm mit? Are you taking the umbrella along? How do you use zurückkommen, to come back, in the present tense? The prefix Zurich separates, ich komme morgen zurück. I'm coming back tomorrow. How do you use ausgehen, to go out, in the present tense? The prefix aus separates, wir gehen heute Abend aus. We're going out tonight. How do you use einladen, to invite, in the present tense? The prefix ein separates, sie lädt ihr Freund ein. She invites her friends. How do you use fernsehen, to watch TV, in the present tense? The prefix fern separates, sieht abends fern. He watches TV in the evening. What are inseparable verb prefixes in German? Be dash, emp dash, ent dash, dash, g dash, miss dash, ver dash, zer. These prefixes never separate and have no ge in the perfect. Translate, I don't understand. Using verstehen. Ich verstehe nicht. Verstehen is inseparable, the prefix ver stays attached. How do you form the perfect of bekommen, to receive? Bekommen, no ge dash. Ich have ein Geschenk bekommen. Inseparable verbs skip ge in the perfect. Translate, she told a story. Using Erzählen, perfect. Sie hat ein Gesicht erzählt. Erzählen erzählt, no ge because is inseparable. Translate, I forgot my key. Using vergessen, perfect. Ich have meinen Schlüssel vergessen. Vergessen, no ge because ver is inseparable. Which prepositions always take the accusative? Durch, für, gegen, bis, entlang. Mnemonic, for a dog, go durch the Park und vier gegen the wind the lake. Fill in with the correct article. Das Geschenk ist mean Mutter. Für. Das Geschenk ist für mein Mutter. For plus accusative, die Mutter mean Mutter. Fill in, wir gehen den Park. Through. Wir gehen durch den Park. Durch plus accusative, der Park den Park. Fill in, Dike kann ich nicht leben. Without. Ohne Dike kann ich nicht leben. Ohne plus accusative, without you I cannot live. Which prepositions always take the dative? Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber. Mnemonic, aus bei mit, nach seit von zu, always dative. Fill in, ich fahr dem Bus. By/with. Ich fahr mit dem Bus. MIT plus dative, der Bus dem Bus. Fill in, ich komm der Türkei. From. Ich komm aus der Türkei. Aus plus dative, die Türkei der Türkei. Fill in, einem Jahr lerne ich Deutsch. Since. Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Seit plus dative, ein Jahr einem Jahr. What are the Wechselprepositionen, two-way prepositions? In and auf, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen. Accusative for movement, wohin, dative for location, wa. Fill in, ich gehe die Schule. Into motion. Ich gehe in die Schule. Wohin? Accusative, die Schule stays die Schule. Fill in, ich bin der Schule. At location. Ich bin in der Schule. Wa. Dative, die Schule der Schule. Fill in, die Katze springt den Tisch. Onto motion. Die Katze springt auf den Tisch. Wohin? Accusative, der Tisch den Tisch.
Fill in, die Katzassist ____ dem Tisch. On top, location. Die Katze sitzt auf dem Tisch. Dative, der Tisch dem Tisch. What is the comparative of gross, big? Grosser, Berlin ist grosser als München. Gross grosser, adds Umlaut plusser. What is the superlative of gross? Am grossen, Berlin ist am grossen. Superlative, am plus adjective stem plus sten. What is the comparative and superlative of gut, good? Comparative, besser, superlative, am bessen. Irregular. Das Essen hier ist besser. Dieses Restaurant ist am besten. What is the comparative and superlative of veal, much? Comparative, mehr, superlative, am meisten. Irregular. Arbeitet mehr als ich. Sie arbeitet am meisten. What is the comparative of schnell, fast? Schneller, der Zug ist schneller als das Auto. Regular, adder. What is the comparative and superlative of tour, expensive? Comparative, teurer, superlative, am teuersten. Note, the E drops, teurer, not teurer. Translate, I wake up at 6 o'clock. Ich wache um 6 Uhr auf. Aufwachen, separable verb, daily routine. Translate, I take a shower in the morning. Ich dusche morgens. Duschen, reflexive form sich duschen also common. Translate, I have breakfast at 7. Ich frühstück 7 Uhr. Frühstücken, derived from das Frühstück. Translate, I drive to work. Ich fahr zur Arbeit. Zur equals zu plus der, dative, die Arbeit der Arbeit. What does Feierabend mean? Feierabend equals end of the workday / quitting time. Ich have 17 Uhr Feierabend. I finish work at 5 p.m. Translate, I go to bed at 10 p.m. Ich gehe 22 Uhr ins Bett. Ins equals in plus das, motion accusative. How do you say it's raining in German? Es regnet. Der Regen equals the rain, regnen equals to rain. How do you say it's snowing in German? Es schneit. Der Schnee equals the snow, schneien equals to snow. Translate, it is sunny today. Heute ist es sonnig. Die Sonne equals the sun, sonnig equals sunny. Translate, it is cloudy and windy. Es ist bewölkt und windig. Die Wolke equals cloud bewölkt, der Wind windig. How do you say it is 20 degrees in German? Es sind 20 Grad. Note, es sind because 20 is plural. Germans use Celsius. What is der Regen and der Schnee? Der Regen equals the rain, der Schnee equals the snow. Both masculine nouns. What is die Sonne and die Wolke? Die Sonne equals the sun, die Wolke equals the cloud. Plural, die Wolken equals the clouds. Translate, what's the weather like today? Wie ist das Wetter heute? Das Wetter equals the weather. What does der Laden mean? Der Laden equals the shop / store. Plural, die Laden. In diesem Laden gibt es gut Angebot. What does die Kasse mean? Die Kasse equals the cash register / checkout. Bitte zahlen Sie in der Kasse. Please pay at the checkout. Translate, how much does this cost? Was kostet das? Or wie viel kostet das? Der Preis equals the price. What do billig and teuer mean? Billig equals cheap, teuer equals expensive. Das ist mir zu teuer. That's too expensive for me. What is der Einkaufswagen? Der Einkaufswagen equals the shopping cart.
Compound word, Einkauf plus S plus Wagen. What does die Tut mean? Die Tut equals the bag, plastic/paper. Brauchen Sie ein Tut? Do you need a bag? Translate, I'd like to pay, please. Ich möchte bitte bezahlen. Bezahlen equals to pay, inseparable verb. What do das Angebot and Umtauschen mean? Das Angebot equals the offer/deal. Umtauschen equals to exchange/return. Kann ich das umtauschen? Can I exchange this? What are the German dative pronouns? Mir, me, dir, you, ihm, him, her, uns, us, uk, upl, innen, them, innen, you formal. Fill in with a dative pronoun, canst du ___ helfen? Me. Kannst du mir helfen? Helfen plus dative, can you help me? Fill in, ich gebe ___ das Buch. Him. Ich gebe ihm das Buch. Geben plus dative plus accusative, I give him the book. Fill in, das Kleid gefällt ___ dot. Her. Das Kleid gefällt ihr. Gefallen plus dative, the dress pleases her/she likes the dress. What are the German accusative pronouns? Michigan, me, Dike, you, in, him, sie, her, es, it, uns, us, uk, upl, sie, them, sie, you formal. Fill in with an accusative pronoun, ich sie ___ Morgan. You, informal. Ich see Dike Morgan. Sayin plus accusative, I'll see you tomorrow. Fill in, ich liebe ___ dot. Him. Ich liebe ihn. Lieben plus accusative, I love him. Fill in, kennen Sie ___ us? Kennen Sie uns? Kennen plus accusative, do you know us? What is the difference between und, aber, oder, den? These are coordinating conjunctions, word order stays normal, verb second. Und equals and, aber equals but, oder equals or, den equals because. What does sundern mean and when is it used? Sundern equals but rather. Used after a negation. Trinkt nicht tea, sundern coffee. He doesn't drink tea, but rather coffee. What word order follows das and while? Verb goes to the end. Ich weiß, das kommt /ich bleib, while es regnet. Subordinating conjunctions verb final. What word order follows when/if? Verb goes to the end in the when clause. When ich Zeit have, gehe ich spazieren. If I have time, I go for a walk. Translate, I don't know if he is coming. Using OB. Ich weiß nicht, ob kommt. OB equals whether/if, subordinating conjunction verb at end. What is the difference between while and den? Both mean because, but while sends the verb to the end, den keeps normal word order. Ich bleib, while es regnet, versus ich bleib, den es regnet. How do you form the imperative for C, formal? Verb plus C, common C bit. Please come/sprechen Sie langsamer. Speak more slowly. How do you form the imperative for do, informal? Verb stem, drops the ending, come. Come/sprich langsamer. Speak more slowly. Note, strong vowel change, ei, kept, no umlaut. How do you form the imperative for plural informal? Same as form, dropper, kommt. Come/sprecht langsamer. Speak more slowly. Translate to imperative, do open the window. Mach das Fenster auf. Aufmachen, separable prefix goes to end in imperative too. When do Germans typically eat Frühstück?
Frühstück, breakfast, is typically between 6 to 9 a.m. Usually bread, brot, rolls, brötchen, jam, marmalade, cheese, käse, cold cuts, wurst, and coffee. What is Mittagessen and when is it eaten? Mittagessen equals lunch, traditionally the main warm meal, eaten around 12 to 1 p.m. Often includes meat, potatoes, or pasta, and vegetables. What is Kaffee und Kuchen? Kaffee und Kuchen equals coffee and cake, a German tradition around 3 to 4 p.m. Common on Sundays and special occasions. Similar to British afternoon tea. What is the difference between Abendessen and Abendbrot? Both mean dinner/supper, around 6 to 7 p.m. Abendbrot literally means evening bread, typically a cold meal with bread, cheese, and cold cuts. Abendbrot is more traditional. Abendessen can be warm or cold.